Here we are going to discuss about the body projected vertically upwards. ఒక వస్తువుని నిట్టనిలువుగా పైకి విసిరేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. So here a body is projected vertically upwards with a initial velocity u. u వేగంతో నిట్టనిలువుగా ఒక వస్తువుని పైకి విసిరేసాం. అది ఎంత ఎత్తుకు పోతుందో చూడబోతున్నాం. సో మనం దీని యొక్క ఎత్తు చూడబోతున్నాం. ఫార్ములా ఏంటంటే v² - u² = 2as. కాబట్టి ఇక్కడ గరిష్ట ఎత్తు వద్ద తుది వేగం 0, u². పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి -g. ఎంత ఎత్తు? h ఎత్తు. సో h = ఈ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అండి, u²/2g. సో ఎంత ఎత్తుకి వెళ్తుంది అంటే h = u²/2g. అలాగే అది పైకి వెళ్ళటానికి ఎంత కాలం పడుతుంది? వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్? ఆరోహణ కాలం, టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఎంత కాలం పడుతుందో చూడబోతున్నాం. ఇది పైకి వెళ్ళటానికి ఎంత కాలం? సో s = ut + ½ at². ఇది మనకు తెలుసు ఎంత? u²/2g. u టైం తెలియదు, ut ½. దిస్ ఇస్ పైకి పోతుంది కాబట్టి మైనస్ అండి, -½ g ta², టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్. మనం పైకి పోయే కాలాన్ని, ఆరోహణ కాలాన్ని మనం కనుక్కోబోతున్నాం. దీనికి మనం వీ కెన్ అప్లై అనదర్ ఫార్ములా ఆల్సో. వాట్ ఈస్ దట్ ఈజ్ హియర్ v = u + at. v 0, u అంటే uనే, ప్లస్ a అంటే -g ఇంటూ ta. So ta is equal to time of ascent is equal to it is u/g. పైకి పోయే కాలం, టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్, ఆరోహణ కాలం ఎంత అన్నమాట? u/g. మరి కిందకి రావటానికి పట్టే కాలం, టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఎలాగనుకుంటాం? అది స్వేచ్ఛగా కిందకి పడుతుంది అనుకుందామండి. అప్పుడు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? తొలి వేగం 0. So we can apply the formula s = ut + ½ at². s అంటే మొత్తము దూరము, u²/2g. u 0 కాబట్టి ఇది ½ g td². సో ఇక్కడ td² = ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి, u²/g². సో td = u/g. ఇది కూడా సేమ్, ఈ రెండు సమానం. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఆర్ సేమ్. అసెంట్ = డిసెంట్. ఈ మొత్తము కాలాన్ని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటారు. మొత్తము కాలం, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ta + td ఎంత అవుతుంది? 2 times of u/g. సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ 2 times of u/g. Now what is the displacement in this case? Already we discussed 0. What is the total distance? 2 times of the height, that is 2 into u²/2g or u²/g. So this is the thing, but the total distance traveled, మొత్తము దూరము u²/g అవుతుందండి. మొత్తము స్థానభ్రంశం ఎంత అవుతుంది? 0. So this is the case in the case of a body projected vertically upwards from the ground. Now we are going to discuss about a body projected from a tower of height h. What is going to happen? Here we are going to project a body from the tower of height h. ఒక h ఎత్తుగల ఒక స్తూపం నుంచి ఒక వస్తువుని నిట్ట నిలువుగా పైకి విసిరేసామండి. అది భూమిని t కాలంలో చేరుతుంది. తొలి వేగం ఎంత? u. అయితే ఇప్పుడు దీనికి మనకి ఈక్వేషన్ కావాలి. మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే s = ut + ½ at². సో ఈ సూత్రంలో మనం విలువలు రాసుకుందామండి. s అంటే స్థానభ్రంశము. ఇది పైకి, ఇది మనం +x తీసుకుంటే ఇది -x ఇంతవరకు.
ఇది మైనస్ హెచ్. కాబట్టి మొత్తం కలిపితే ఎంత అవుతుంది? మైనస్ హెచ్. యు అంటే యూనే. టీ ఇది పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్ హాఫ్ జీ టీ స్క్వేర్. ఈ సమీకరణాన్ని ఉపయోగించి ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేయవచ్చు. ఏ విషయంలో? ఒక వస్తువుని నిట్ట నిలువుగా ఒక స్తూపం, హెచ్ ఎత్తుగల స్తూపం నుంచి పైకి విసిరేస్తే ఈ సమీకరణాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. ఇక్కడ ఒక బెలూన్ పైకి రైజ్ అవుతుందండి, పైకి పోతుంది, ప్రయాణం చేస్తుంది. బెలూన్ ఈజ్ రైజింగ్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ at a height of, some height is given here. What is the height here given? At a height of 39.2 meters. 39.2 meters. It is h is given. A body is dropped and balloon is rising with what velocity here? With a constant speed of 9.8 meters per second. కాబట్టి ఇది ఇలా ప్రయాణం చేసి భూమిని చేరుతుందండి. ఎంత కాలం తర్వాత భూమిని చేరుతుంది అని అడుగుతున్నాడు వాడు. కాబట్టి దిస్ ద బెలూన్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ 39.2 meters. At that position a body is dropped. Even though it is dropped, it moves along with the balloon for some time as if it is a body projected vertically upwards. కాబట్టి ఒక ఎత్తు నుంచి పైకి విసిరేసిన విధంగా జరుగుతుంది. మనకి ఫార్ములా ఏంటండి? ఇది సేమ్ ఫార్ములా. సో మైనస్ 39.2 is equal to u. U is 9.8 into t minus half g 9.8 into t square. ఇది సింప్లిఫై చేద్దామండి. మొత్తం 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. దిస్ బికమ్స్ నౌ, when I multiply with the 2, this becomes it is a 4, 8, it is becomes 78.4 is equal to this 19.6 into t minus t square. So, if I take this one as t square minus 19.6 t minus 78.4 is equal to 0. Just find the factors, you will find the time as 4 seconds. The time as 4 seconds. So, if you solve the quadratic equation, we get like this. So, this is an example when a body is dropped from a balloon which is at a height of 39.2 meters. Even though you drop it, it moves along with the balloon because it is nothing but inertia of motion. It is going up and falling down. Now, we are going to discuss one more example here is that a stone is dropped into a well. A stone is dropped into a well of depth. The depth of the well is 44.1 meters. A stone is dropped means initial velocity is 0. After what time we can hear the splash of sound? ఒక బావి, దాని లోతు ఎంత అండి? 44.1 మీటర్స్లో ఒక రాయిని జారవిడిచాడు. జారవిడిస్తే అది నీటిని తగిలి ఆ రాయి, ఆ ధ్వని ఎంతకాలం తర్వాత వింటాడు అని అడుగుతున్నాడు. ధ్వని వేగం గాల్లో ఇచ్చాడండి 330 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని ఇచ్చాడు. 330 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. మొదట ఈ రాయి నీటిని తగలాలండి. దానికి ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే S is equal to half gt square. S అంటే 44.1 half 9.8 into t square. So, t square is nothing but 44.1 by 4.9 or 441 by 49. So, if you calculate what is the t value, it is nothing but 3 seconds. ఈ రాయి నీటిని తగలటానికి పట్టిన కాలము 3 సెకండ్లు. ఎప్పుడైతే నీటి తగిలిందో ధ్వని ఏర్పడిందండి. ఆ ధ్వని పైకి రావటానికి ఎంత కాలం పడుతుందో అది సమవేగంతో పైకి వస్తుందండి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. ఎంత డిస్టెన్స్ అండి? 44.1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేగం ఎంత అండి? ధ్వని వేగం 330 అని ఇచ్చారు. ఇంటూ కాలం తెలియదు. దీన్ని T2 అందాం, దీన్ని T1 అందాం. సో, T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
44.1 by 330. If you calculate, it is 0.13. The total time t is equal to, is asking total time. It is equal to t1 plus t2. మొత్తం కాలం ఎంత అంటే t1 plus t2 అంటే 3.13 seconds. మొత్తము ఎంత కాలం తర్వాత వినిపిస్తుంది? 3.13 seconds తర్వాత ఈ ధ్వని నీటికి తగిలినప్పుడు వచ్చే ధ్వని మనకి వినిపిస్తుంది. సో ఇది మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Here on the top of a building, a small boy slipping from the top of the building. Here on the top of a building of height 11.8 meters, a person observed that a small kid is slipping down, that is initial velocity is 0, from the top of a building of height 11.8 meters. He is at a distance of 10 meters from the foot of the tower. With what velocity has to run so that he can take the boy at the arm's height? The height of this person along with the what is called hands when he is raised like this to catch the ball is a 1.8 meter. We take a acceleration due to gravity as 10 meter per second. Here we want to calculate with what the constant velocity has to run to take the boy into the hands. Here this boy is slipping down from the tower of height 11.8 meters. A person at a distance of 10 meters from the foot of the tower observed of the boy, and with what velocity, constant velocity, person has to run towards this thing to take the boy with his hands raised at a height of 1.8 meters. ఒక చిన్న బాలుడు 11.8 మీటర్స్ భవనం నుండి కింద పడటాన్ని 10 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక మనిషి ఎంత వేగముతో ఆ పిల్లవాడిని 1.8 మీటర్ల చేతులు చాచి దాన్ని పడకపోకుండా పట్టుకోగలడు. Now we are going to calculate the time of fall for this one. So how much distance is falling? Only this much. That is, we have the formula h is equal to half g. Now the height is 11.8 minus 1.8, that is half. Acceleration due to gravity is 10. So t square is equal to 2 or t is equal to root. In a time of root, hence the boy is falling to this. Now what velocity has to run? Distance is equal to velocity time. What is the distance? 10 meters. Velocity we have to calculate. What is the time he has to run in time of root? What is the velocity? 10 by root per second. ఇక్కడ ఈ వస్తువు స్వేచ్ఛగా పడటానికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీటీ. హెచ్ ఎంత అండి? 11.8 minus 1.8, 10 meters. హాఫ్ జీ వాల్యూ ఇచ్చేసాడు 10, that is equal to 2. ఈ కాలములో ఈ 10 మీటర్ల దూరాన్ని ప్రయాణం చేయాలి. కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ is equal to వేగము ఇంటూ కాలం. 10 ఈక్వల్ టు 10 by root 2 per second. వేగంతో కనీస ఈ పిల్లవాడిని అతను పట్టుకోగలుగుతాడు. That is about problem. Now I take another example here. Another example here is a body projected vertically upward, some initial velocity of 40 meters per second. What is the distance traveled in the last second while reaching top? The last second of travel.
భూమిపై నుంచి నిట్ట నిలువుగా 40 మీటర్లు పర్ సెకండ్ వేగముతో ఒక వస్తువుని పైకి విసిరితే అది గరిష్ట ఎత్తును చేరేటప్పుడు చలించే, ప్రయాణించే, చివరి సెకండ్‌లో ప్రయాణించే దూరము ఎంత? మనకి ఫార్ములా ఉందండి. ఎస్ఎన్ ఇఫ్ జీ ఈస్ టేకెన్ యాస్ 10, 10/2 ఈస్ 5 మీటర్. దట్ ఈస్ ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి. ఈ వస్తువుని విసిరినప్పుడు చివరి సెకన్‌లో ప్రయాణించటానికి రుణ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఫార్ములా Sn=g/2 10/2 5 మీటర్స్. కాబట్టి చివరి సెకన్‌లో ప్రయాణించే దూరము 5 మీటర్. అది తొలి వేగముపై ఆధారపడదు. డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఇనీషియల్ వెలాసిటీ విత్ బాడీ ఈస్. నౌ we are going to take another example of problem. This was given in EAMCET examination. Here a body is projected vertically upwards from the top of a tower of 20, vertically upwards. And this is projected with a velocity of, let it be, 10 meters per second. And it is coming to the ground in a time of t1 second. Simultaneously, another body was projected vertically downwards from the top of the building like this. Same velocity, but in the downward direction. It is taking a time of t ground. I want to calculate the difference between times. What is the difference? 20 మీటర్ల ఎత్తు గల భవనం నుండి ఒక వస్తువుని 10 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వేగముతో నిట్టనులుగా పైకి విసిరితే అది T1 కాలములో చేరుతుంది. అదే ఎత్తు నుండి మరి ఒక వస్తువుని అంతే వేగముతో కిందకి విసిరితే అది భూమిని T2 కాలంలో చేరితే